Так, здравствуйте, подписчики. Начинаем мы стрим. Здравствуйте, подписчики. L.A.Noire. Так. Сейчас проверю, как началась трансляция, и начнем. Надеюсь, это последний по этой игре. Немножечко она меня поднапрягла. У нас отдел поджогов, значит, мы же пошли на понижение. А сейчас мы начинаем играть за конкурента или врага, как сказать, нашего главного героя Джека. Mr. Kelso? That's what the sign on the door says, miss. Сейчас он будет расследовать. There's no need to come into the office, Miss Lichtman. If you accept the settlement, all you need to do is sign here. I don't accept this. What do you mean you don't accept? I think you're pushing your luck, lady. Представляете, огромная страховка, $20 тысяч. You should... I don't want the money. What do you mean you don't want the money? I want you to investigate this case. I feel my friend may have been the victim of foul play. Okay. Let me get the case file. Так, читать комментарии я буду на всех, значит, 3 каналах, но буду в перерывах читать. Так, перелом основания черепа, предположительно в результате Sounds like your friend took a hell of a fall. Sorry for your loss. Так. There's got to be more in these files. Должно быть еще что-то. Do you mind if I ask you a couple of questions? Of course not. What basis do you have for your claim of foul play? Lou Buckwalter was a craftsman. I don't believe he would have made a roof that would collapse. Но нет. You want me to reopen this case based on your woman's intuition? That isn't going to happen. Take the money. I've already told you I do not want the money. There's something wrong in that house. Так. You and Buckwalter weren't married? No, Then how did you become his beneficiary? we were family friends. Нет, опять она. You expect me to reopen this case because you come in here walking that walk? Well, I'm not buying it. I think you should tell me what the hell is going on. Do you really want to know? Yes. We were interned together on Ellis Island.
resident alien Germans whose parents had been killed by Nazis. Do you see the irony in that, Mr. Kelso? We spent 4 years there. Так. So the roof collapsed. Accidents happen. What exactly are you trying to achieve here, Miss Lichtman? Exactly what I said. I want that building thoroughly investigated. Ну это да, это правда. I'm intrigued, Miss Lichtman. I really am. But you're going to have to give me something if you want me to get involved in this. There is a conspiracy surrounding Elysian Fields and the new houses they are building. I believe your insurance company is involved. That's pretty heady Значит, stuff. рекламная, строительная компания и I told you страховая. what I know, Mr. Kelso. What are you going to do about it? All right, Miss Lichtman. One final question. Yes. What's your address? Is that usual? Is there anything usual about this case, Miss Lichtman? The address is on the letter, Mr. Kelso. The address. Not the phone number. Mr. Benson would like to see you in his office, Jack. Upstairs. Так, нам надо к Come on, I'll walk начальству. you up. Блин, он не меньше, чем она. Задница виляет. Everybody in this town is nuts. And then the louse calls and says he's going to marry an English girl. Вот тут кабинет большой самый. Mr. Benson? You wanted to see me? В шляпу. yes, Jack. I'm just trying out a new putter. I Закидывает. noticed Elsa Ха, Lichtman in the lobby. прикольно. It's the weirdest thing, Mr. Benson. Call me Curtis, Jack. This is California. Like I said, Curtis, this is a very strange case. How so, Jack? That lady, Elsa Lichtman, is refusing a 20 grand payout. Elsa Lichtman is hardly a lady, Jack. She's a jazz musician. Plays at the Blue Room in Hollywood. She has a fine pair of lungs, now that I think She's of the it. beneficiary of this guy, Lou Buckwalter. He was killed in an industrial accident working for Elysian Fields Developments. You know Elysian? I'm familiar with Leland Monroe. We move in similar circles. Well, Miss Lichtman is making some pretty serious accusations. She says the case stinks and that She's a something very happened. highly strung girl, Jack. Strung out might be a better way to put it. It's a pretty generous payment, Curtis. I think I should look into it. Is there anything wrong with the paperwork, Kelso? No, there isn't, Mr. Benson. I didn't think so. Pay the case out and get her off our backs. I can't make her take the money, Deal sir. with it, Jack. Do your fucking job. Нам всем выгодно закрыть это Do I дело. have to do everything? No, sir, you don't. Fine, Jack. Fine. You know I have the greatest confidence in you. Thanks, Mr. Benson. She wants a 5-star. Goddamn. Your car, Mr. Kelso. Так, сейчас, секундочку. Как идут дела? Привет, Андрей, да все нормально. Начал стримчик. Как там звук, как видео? Напиши. Thanks, kid. Так, здесь можно даже так пропустить. Никакого напарника не надо ждать. Мы здесь уже были, но что-то в тот раз
вообще никак. Так. Чек какой-то, что ли? Доставлены стройматериалы. That's not how my pop taught me to mix it. Someone is cutting corners. Да, почти все песок. Ну, как у нас тоже строят. Точно так же. Оп. Оп. Нет, это мы видели. Так, все по порядку. Отдел безопасности строительства Лос-Анджелеса. Постановление о сносе здания. Ну, здесь, значит, кодекс. Bulldozing and starting again. Дальше смотрим. Служебная записка. Задержки недопустимы. Это Монро. Leland Monroe, the man with the grin. Looks like he doesn't like to be disappointed. Так, теперь, значит, смотрим. Hey! You just can't be walking around down here. I'm Jack Kelso, from California Fire and Life. I don't care if you're from the Vatican. Buzz off. I'm investigating the accidental death of a Lou Buckwalter, and... You deaf? Do I have to beat on you? Looks like you do. Ох ты гад. Ох ты гад. You're a Ну-ка. real asshole. You know... I came to see the house where Lou Buckwalter died. You were just about to offer to show me the way. Двоечка It's out the такая. gate, 3 houses down on the left. Don't know what you're looking for, smart guy. There's nothing there. Then I'll poke around in the rubble. Fine. As long as you're out of my sight. Поехали мы в дом, где, значит, погиб. The place falls down, and then they Будем bulldoze. искать. What gives here? Так, сейчас я посмотрю. Почему люди... Привет, Серег. Люди стали отписаться, не знаю почему. Вчера еще должны были подписаться. Без понятия. Не хотят, не нравится, ну что я могу поделать? Так.
Ну, что-то он вообще ничего не делает. If you can fake sincerity, you got it. She wants a 5-star. Goddamn. Текс. My wife is so dumb, she stares at the orange juice for hours. Does say Rehab is for quitters. Так, я не понимаю, почему он не смотрит. Может, не то стримите, поэтому отписывается. Серег, стримить все на каждого человека это невозможно. Игры неплохие. Не нравится, значит, будет другая аудитория, которым будет нравиться. Ну, одному нравится одно, другому нравится другое. Здесь просто тупо невозможно всем угодить. Let's try to piece this together. That's not right. Вот это окей. I'm not so sure. Keystone Films. Who gets their lumber from a film studio? Я смотрю много стримов, смотрят малютка, им нужна дота и тому подобное. Да, может быть. Это может быть дота. Ну да, доту неплохо. Андрей снимал. Хотя, честно, я не знаю, что... У некоторых и там фифу смотрят. Я тоже пробовал ее, вообще не было. У многих танки смотрят. Тоже я чисто для себя, ну иной раз вот так. Понял. Я вспомнил. Ага, я не туда побежал. Пару дней поработал на благо праздника, то уборка. Помогал так. То у меня... Ой, когда тоже неплохо. Вот сегодня хотел несколько сделать стримчиков, но погуляли с женой. Походили, погодка вообще шикарная. И вот только недавно пришел. Блин, сразу он мне прямо... Блин, динамические, пропустите. Не, будем его пробовать.
Так, надо один. Второй. Вот сейчас вот после этого. Нет, тоже не то. Следователя. Нет, не хочу я пропускать. Я проходил. А сколько? Блин, не получается. Так, у меня... вот, да, получали дожди. Получается наоборот, погода хорошая, 21 градусов, неплохо, но прям... у нас пятнашка сегодня было, но солнце такое вообще прекрасно было. Да, у нас дожди были. Ай-яй, нет. Не туда опять. После дождей первый день солнца. Может, на солнце и больше даже было, тоже по 20. Ходили мы было. Так, его вот это останавливает. Блин. Так, мы с Андрюхой пробуем Майнкрафт скачать. Давайте. Хорошее дело. Я должен от него убежать. Я помню, я тоже здесь мучился, когда проходил. А потом как-то так прошел интересно. Как-то просто надо стрелять. Тупо он поднимает и потом... Ай-яй. Так. Так. Все вроде мы. Отлично. Так. Не хорошее. Так. Кажется, стрим попробовать стоит. Ну а почему не хорошая? Блин. Вдвоем всегда интересно играть. Бывают даже игры, когда они не интересные, тупо, а вот вместе поиграть прикольно. Jack Kelso, California Fire and Life Investigator. I need an address on the Keystone Film Company. The address is 658 North Wilton Place. Is there anything else? No, thank you, ma'am. Так, едем мы на киностудию.
Этот еще попробуем. Резидент 6 сейчас. Где-то на вторник. В кооперативе. Тоже прикольная игрушка. Так. Here? No, not here. At a housing development over on Normandy Avenue. So? I found some lumber over there, had the Keystone name printed on it. We've been closed since 41. Never quite made the transition to Так они освоились со звуком в киностудии. Know anything about the Suburban Redevelopment Fund? Nix. Mind if I take a look around? I'm kind of hungry. If someone was to leave a couple of bucks here, I might wander down the street and get a cup of coffee. Is there a key to the gate? No. The only guys who go in or out are some delivery guys from Elysian Fields. Вот. We're working on a housing development over at Wilton and Santa Monica. You'll have to hop it. Так, давайте. Пробуем. Оба. Мы не горды, мы перепрыгнем. Так, будем все осматривать. Монро. Так, сейчас мы. Еще сильнее, так, начал быстрее. Так, Жень, ты знаешь, почему комп зависает, работает, а потом на 30 секунд или минуту все зависает, только курсор движется и все. Это может быть в жестком диске. Это может быть с памятью, это может быть видеопамять, это, ну, вероятнее всего, это жесткий диск, надо его проверить. Или Виктории, или этот, ну, я потом могу тебе ссылочки даже куда-нибудь кинуть. Ну, лучше, наверное, Виктории проверить набитые. Можно попробовать именно проверочку сделать чисто через винду. Бывают ошибки с исправлением ошибок. На жесткий диск нажать правой кнопочкой мыши. Проверка и исправление. Вообще, 30 секунд. А так вообще этот надо проверять, начиная с драйверов и заканчивая, ну вообще всем. Это самая огромная такая проблема, которая
может заключаться в любых этих... Любой причиной может быть. I need to find a game well or a telephone. С оперативкой, если ты ничего не делал, если этот какого, по вот моему этому, оперативка очень редко выходит из строя, и чаще всего этот не в этом дело. Если, конечно, была она заменена или там добавлял ее и произошел конфликт с оперативной памятью. Ну, может быть. Ну и то, смотря при чем, что ты делаешь при этом, при нагрузке или без нагрузки, или может даже шлейфы быть. Просто перетерлись. Что еще раз попробовать? У меня вот виз тоже не было такого, а вот месяц-полтора вот такая фигня, и стало раз 5 в день такое. А мой компьютер, зайди на сам диск. Так, сейчас, секундочку. Он в этом. Сам, значит, на диск наведи этот, и правой кнопочкой мыши там есть сервис. Свойства выбирай, потом, значит, сервис. И в сервисе вот верхняя там идет. Проверка файловой системы раньше называлась. Сейчас как-то... In a great day for the future of Los Angeles, civic leaders and businessmen joined forces to launch the Suburban Redevelopment Fund. The Suburban Redevelopment Fund pledges to speed up housing development for returning GI. Gentlemen, this is Dr. Harlan Fontaine. У меня было такое... Да, выполнить проверку с исправлением. У меня такое было, но я сразу вот этот ноут покупал. У меня в жестком диске там была ошибка. Я сначала тоже все проверял, все этот. Тормозило на 100%, загружался при нагрузке. Все загружалось, а могло просто в простой даже. Тупо отключался жесткий диск на 30 секунд, там, на минуту, и ничего невозможно было сделать. Да, потом я могу, если не поможет, если будет время, желание, я могу свои эти записи там тебе скинуть, там попроверяешь. Я думаю, что без каких-либо этих найдешь причину, в чем дело. Так, вот мы нашли доски. So this is where their lumber comes from? Так. Потом или в скайпе, или в этом где-нибудь договоримся. Отлично, сейчас позвоним, узнаем. Operator, can you put me through to police dispatch? Putting you through now.
This is Jack Kelso, investigator for California Fire and Life. Can you put me through to Curtis Benson, please? Just a moment, please, Mr. Kelso. Jack, how can I help? Do you know anything about the Suburban Redevelopment Fund, Mr. Benson? I've heard of them, Jack. Building new homes for GIs. With green lumber that was used on movie sets. Jack, are you working the Buckwalter case? Mr. Benson, are you part of the Suburban Redevelopment Fund? Догадался. Jack, I want you to listen very clearly. Call Miss Lickman. Call her as soon as you hang up. Arrange to see her tonight and get her to agree to the settlement. Do it tonight. Do you hear me? Боится начальник его. End of story, Jack. I don't want to hear another word about Elsa Lickman or Buckwalter. Серег, если проблема с железом, этот какой винда не поможет. Оно так и будет тупить. Замазка программная, она только совсем на немножко помогает. Это, можно сказать, самообман. Переустанавливаю я очень много программ, ну, по своей сути. Вот когда работаю, когда что-то тестирую, там, или новые программы выходят, или этот, и много программ устанавливаю, пробую, тестирую. Часто бывает где-то вирусняк, этот, ну, бывает, что пробивается, что этот защиту, этот залазит. И вот когда уже очень много, когда я уже просто, ну, дольше выдергивать эти хвосты, убирать разных вирусников, тогда просто сношу. Но это тоже не так часто бывает. А так стараюсь просто держать в норме. Бывало, вот когда начал снимать, блин, праздники это бывает, ага. Сам только более-менее себя отошел немножко, начал чувствовать. What were you doing with him? I was doing what you asked. I didn't ask you to meet him in an alleyway. Why do you snarl at me? Your friend came to ask me to accept the insurance. He's not my friend, Elsa. I think he's a brave man, and you have placed him in great danger. You've involved him in something he has no idea of the risk. Can you live with that, Cole? Elsa, I need his help, and he hates my guts. Forget the past, Cole. He deserves a chance to say no. If he helps you, let it be on his terms. I'll go see him in the morning. Договорился. Сейчас пойдет просить. Его добровольно помочь. Так, здесь мы были. Теперь давайте на стройплощадку поехали. Привет. Привет, король, привет. Не все успеваю читать, не успеваю этот Twitch и Good Game, потому что программки не работают. Я уже поскачивал достаточно много, но они не работают. Пока не нашел
работающую. Сейчас вот 3 окна открыто, но могу читать только когда выхожу. Сворачиваю игру. А так тоже стримить. Со свернутым окном не могу. Нет, 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 нет. Все. Да, нафиг ты мне. Так. Что у нас из последнего было? Забудь это. Так, а смотреть стройплощадку, значит, мы на стройплощадке. Надо выходить. Утром наелся. Я тоже встал так хорошенько, плотненько пожевал. Так, вот нам надо как-то попасть туда. Dull as dishwater, but I'm not with him for the conversation. What the hell? What the hell? Grown men Так. playing at being boys. Так. Я что-то пробежал и что-то не заметил даже. Что-то я не помню как. Где-то должен проход быть. Или дырка, или... Где-то нет этой... This guy must have escaped from the loony bin. I survived the war for this? Не понимаю. Не понимаю. Nice wiring job, fellas. Keep them in the dark. Так. Сейчас. Как там стримчик идет, нет? Я что-то... Это у меня видно подвис.
Сейчас гляну. Так. Идет. Отлично. You lose something, Mac? I thought these private eye types were all wise guys with smart mouths. Looks like the snappy repartee has all dried up. Дерзкие ребята пришли. What's your hurry, Mac? You got some place to go? You ever do the cat and mouse routine without a gun in your hand? Now that's more like it. Let's put a few gaps in that. Time for you to lose Tough some act's teeth. easy to play when it's 3-on-1. Don't worry, buddy. I'll lay down. All right. Так. Так. Не вижу, не вижу. You're a worn, tough guy. You should learn to take a hint. Get him downstairs and into the trunk. Все, увезли нас. Строители, ребята. Sure, he turned up all right. He's wishing he didn't. He's in the trunk. Плотник, электрик и He's going сантехник. nowhere. 3 строителя. Boys introduce themselves. What do you want done with him, Mr. Monroe? Yeah, I know a good place. Pick up a shovel and a pick on the way. It's up in the hills behind Griffith Park. We'll deal with that German bitch next. Все, короче, сказали с ними разобраться. Так, валим, валим. Sorry, pal. Desperate Так, times. сори, мужик, сори. Ох, сколько их. Так, уходим. Monroe owns the city. Owns the cops. I need to find him. Отлично. Так, немножечко. Тоже фару себе разбили. Ну ничего страшного. Так. Где там будет поворот?
Да, подвисает бывает. У меня тоже подвисает. Это может быть не в этом, это может быть в Ютубе. Я не думаю, что у троих может этот. Или у меня чисто. Ну не знаю, блин, только вчера опять оплатил, когда отключили. Эх. Ну что ж ты будешь делать? Так, прошли. Так, я не могу читать пока. А теперь могу. Так. Типилинг беспроводной интернет, он иногда подвисает и может пропасть на пару минут. У меня раньше была норм. Сейчас вот, ну, какие-то бывают такие лаги, что... Уже пару раз вот на стриме подводил. So you're still carrying that Army 45, Cole? For God's sake, Cole! Call an ambulance! Да. Вот и объединились два друга. Так, это у нас будет хорошо, наверное. Не блестяще даже. В принципе, здесь ничего не надо было делать. Satchel charges on the cave entrance from above. Covering fire on weapons team. Look for snipers in the trees. You know the drill. No risks, no heroes, no prisoners. You want some roast on this one, Sarge? No, you guys have done enough. Head back to Webb's. We are going to blow every cave we come across. Close them down and move on, people. Damn. I was hoping to get me a samurai sword. Skipper says that Phelps has fallen behind У again. меня при 30 бывает глючит. Lost another flamethrower. Wants you to get over there and hurry them along. У меня, правда, еще телек показывают от интернета. Weapons compass. Sir. Sir. We have a major cave complex in front of us, Hogaboom. I want flamethrowers and BAR teams to clean it out. Begging your pardon, sir. But if it's a big complex, why don't we bring the Shermans in? They could pour it in there. We can't wait for tanks to be brought up. I'm already behind. Then blow the cave. No skin off our nose. Bury them. We are going in there and clearing them out. Так. We are doing it by the numbers, Sergeant. Get your team in place. We're moving out. Mount up! First fire team and flamethrowers. Head in! Наш главный герой в наступлении всех повел. Where's he going? Where's who going? The big cowboy. He's going in. Who gave that order? You did. Вежливое приглашение. Следующее дело у нас начинается. Джек Келса.
Hello, Miss Lichtman. How long have you been sitting there? Not long, Mr. Kelso. You look lovely, Princess. You haven't exactly caught me at my best. It's okay, Miss Lichtman. I'm a big boy. I know how to take my licks. Please, call me Elsa. Okay, Elsa? What can I do for you? I'd like to explain because I can join the dots, Elsa. Cole needs your help, Jack. The police department have frozen him out. Look, you're obviously a brave lady, but you can't fight all Cole's battles for him. I just wanted to apologize for... You don't have to apologize. You were right about Elysian Fields. Tell me something. What was Lou Buckwalter's regular job? He was a carpenter. He built sets for RKO, Warner Brothers. Set carpenter? Perfect. If you don't mind, Elsa, I'd like to get a little rest now. I've got a lot more dots to join, and it's making my head hurt. That's perfectly understandable, Mr. Jack. I hope we can meet again under less dramatic circumstances. I hope so too, Princess. I'd like that. Это начальник, походу, пришел. You Kelso? А, нет. Who's asking? Peterson, assistant DA. You're in the wrong building, Peterson. This is a hospital. A wise guy. Let me tell you a story, Kelso. Can I get the abridged version? My head hurts. You're a funny guy, Jack. What do you want, Peterson? Все повязано. Character mentioned your name. He said that you might know something about... There's a problem with colorful characters, Peterson. First they send you over a drink, then they buy you dinner, then you get a phone call in the middle of the night for a favor. Try rubbing shoulders with some solid citizens. They're the ones you're supposed to protect. You finished, Kelso? For the moment. I'm going to run for DA, Kelso. The current administration stinks. And you want me to help? I'm looking for a DA's investigator. You get a gun and a badge and $120 a month. I get $150 a month now. I'm going after the Vice Squad, Kelso. It's going to get me elected. I've got something better. How about Leland Monroe? The property developer? You think I fell down the stairs? Офигенно. Ему предложили в прокуратуре работать. А, и он сразу выздоровел. Отлично просто. Это что за... Thanks for the patch-up, Princess. You might be the only R&R Что-то у I них все get for some принцессы. time. Так, поехали. Так, смотрим, где квартира вторая. Угу, так. Remember me? Jack. It's good to see you.
You've caught me at a Так. slightly inopportune moment. Can we do this some other time? Back off, Curtis. Move away from the door. Пришел к своему начальнику. You're smooth, Curtis. I'll give you that. You try to get me killed, and you still manage to be polite about it. Jack, how could you accuse me of having anything to do with that? I want to know all about you and Monroe, Curtis. You give it up, or I beat it out of you. Get the fuck out of here, Jack. You're fired. Who do you think you are? Get out of town now while you still have the chance. You have no idea what kind of forces you're dealing with here. I guess we've exhausted the passive options. Sit tight, Curtis. I'm taking a look around. Так, сейчас мы поищем. Ну не. Тоже нет. How old are you, Princess? 16, mister? How old are you really? Nearly 13. Вот и компромат. You take love where you can find it as you get older. Love? That has nothing to do with love, Curtis. Some might find your romantic notions endearing, Jack. I find them very tiring. You're finished, Curtis. That remains to be seen, Jack. I haven't told you about my new job, Curtis. DA's investigator. Who do you think the DA reports to, Jack? Get dressed. You're getting out of here. He's not so bad. He just lays on top of me and grunts for a few minutes. He's kind. And he buys me nice things. Get dressed. You're leaving. Дай ему еще She will так. only come back. Итак. Так, давайте посмотрим. Блин, ну мне кажется, еще что-то должно быть. What exactly do you expect to find, Jack? Ну и этим конем можно только по голове шандарахнуть. To get all of the stockholders, I need to follow the paper trail. Ну... Фонд развития, вот он. Jack, you've made a terrible Он с mistake. ним связан. Get out while you can. Да, вот еще что-то интересное. I knew you were in bed with a lesion, Curtis. Now I know why. Так. What exactly do you expect to find, Jack? Так, это на улицу. Это тоже вроде на балкон. Куда-то, да. Ну и там кухня, давайте. Продолжим с ним. So pay attention. Please, Jack. I'm not a violent man. I don't get it, Curtis. You're vice president of the company. Why take the risk? It's a simple business transaction, dear boy. What is it with you people? How can you live any better? You already have houses, cars, yachts. Нет, наверное, надо было вот эти Greed and 2000. avarice are very powerful forces for change, Jack.
Combine that with the city's desire for progress, and it's a very heady cocktail. You need to be a very special man to be able to resist that. Да. Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. You're talking about the future of Los Angeles. You cannot interfere with these plans. Information, Curtis. Business people who have joined forces to meet the demand for new homes. You're lying, Curtis. They're going to burn those movie sets they call houses, and you're carrying the insurance on them. And how do you prove that, Jack? Так. Rancho Escondido burnt to the ground. California Fire and Life is carrying the paper. Jack, the best result you could get from insurance К would be Mortal replacement Kombat costs. отношусь, ну, достаточно хорошо. Единственное, что сейчас уже мне не так интересно играть в него. Когда школьником был вот, Ultimate, вот, блин, вообще был шикарный. Привет, Максим. И толпами приходили, играли, то одного, то другого, там, Смоуки, Саб-Зиро, Скорпионы. А сейчас уже как-то вот пробовал немножечко не то. Так. Сейчас я пропустил. Так. Раньше это сгорело дотла. Так. Так, обернется. Так, что ли, откажется от вознаграждения. Так, мы, значит, давайте посмотрим. Договор страхования. Give me what I need or I'll beat it out of you. It's all there in the case file, if you know what to look for. Very neat, Curtis. Maybe I can't work it out, but Phelps can. Вот можно сделать He made me стрим по many Mortal things, but Kombat, he's то one of я the best могу. detectives the LAPD has ever had. Your card is marked, Jack. You'll have an unfortunate accident if you don't leave town. Нужен джойстик, нужен этот. Not at all. Надо подумать, в общем. Игр достаточно много. Я бы, например, хотел что-то как Снайпер Элит там пройти, там этот. Просто пока иной раз вот думаешь, все, эту думаешь, игру буду проходить. В последний момент просто-напросто чувствуешь, что душа она не лежит к этой игре. Или в данный момент не лежит. И все как вот как в L.A.Noire. Я в принципе хотел его пройти, но но как начал проходить, как там в середине уже я почувствовал, что я очень устал от него, просто потому что именно
Я знаю, что он есть на комп. This is 1947, not 1927. Of course a girl can ask a fella out. And then the louse calls and says he's going to marry. Или на самый верх надо? Я что-то просмотрел. Привет. Так. Это мы, получается, к директору пришли. Кабинет. Так. А сейчас прочитаю еще раз. Так, поднимитесь на лифте. Как выйдете, первая дверь справа. Да ты знаешь, куда идти, Кэлса. А, вон она горит. А я посмотрел, смотрю, нет вроде. Я ее под этим не видел. Свой кабинет. So, Curtis, what is it you don't want me to see? I'm going to memorize your name and throw my head away. Hey, can I borrow some of that mascara? Скоро, да, я думаю, сегодня закончим. Я уже чувствую. I knew it wasn't safe around here anymore. Insured replacement value for the house is $900. Current value of the house and land is $3,500. Christ, how many of these dumps are we carrying on the books? There's got to be more in these files. Не знаю, что еще. There's something else in that report. I know it. $34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. Так. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. I have a Detective Phelps of the LAPD here to see you. Have a seat, Cole. Where's the go-between? She's awful easy on the eye for a foreign girl. Does that private dick petter actually work on anyone, Kelso? It's not your style. You were always a little more direct. This is your dime, officer. Would you have helped me if I asked, Jack? A little chuck on the shoulder, shot of Semper Fi. Fuck you, Cole. Be a man. Why send a woman to do your dirty work? You're a cop.
Why do you want my help? I thought a PI might be a little more discreet. I'm no gumshoe. Так, I used to be an вот investigator они for this company before договариваются, your значит, investigation got me два fired. товарища. Sorry to hear that, Jack. Sorry about a lot of things. Is that an apology, Cole? It's a feeble attempt at one, yes. Look, Jack, it's a murder case, and I need help to solve it. So what's it got to do with Elysian Fields developments? They're in it somehow. The flyers keep turning up whenever I find a domestic fire. They're boosters. Stiffing GIs for deposits, making them wait months for a throw-up house. They're already making more money than they can count. What's turned them into killers? So you believe me? This is why you dragged me into the Buckwalter case. Look, Jack, I'm sorry. But if not for me, do it for some of the poor saps who are dying. Or some of the leathernecks who are getting grifted. How about it, Jack? I know you, Cole. You're still beating yourself up over that medal on Sugarloaf. The medal you think you didn't deserve, but you just don't get it. Nobody deserves a medal. It's just the ridiculous situation you find yourself in and how you react to it. You think you failed up on that hill. But courage isn't a tap you can turn on or off. Courage isn't permanent. It's a tenuous and fickle thing. Courage and cowardice exist in every man. Get over it. You got it off your chest. I guess I have. Can you help me, Jack? I'm thinking about it. The Hall of Records is the place to start. Так, вот и все. Договорились они теперь. Будут вместе биться. Так, архив. Hello there. You need some help there, sir? The Land Registry Office. Where is it? Just up the stairs. Thanks. Так, вверх поехали. Так, вот. I'd like to see the company details of the Suburban Redevelopment Fund. Certainly, sir. Just this way. All those suburban sons of Именно bitches ought to всех be этих. listed in here. Так, из фонда. Так, Бассет. Так, Брейд. Так.
Блин, Монро же. Нет? Courtney, for God's sake, what's he got to do with this? I'd like Так, вот information on the одного plot еще of land. нашли. Okay, do you have the address? Серег, надо все Not это exactly. обдумать. It's a new lot. Так. I have the coordinates. 34 degrees, 4 minutes, 20... All right, that makes it a bit more difficult. Come with me. I believe that is in the Wilshire area. Here. Так, давайте смотреть. 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. Так. М-м-м. Так. 34.4.29 latitude. And I'm looking for 118.17. Так, 34, значит. On the longitudinal axis. Degrees. Так, 4:29, да? 29 seconds north. 118 118, 17. 17 minutes. 58 seconds west. Блин, 17. $49, так. Сейчас уже закончим. It was 34.4.29 latitude. 4:29. 118, 17. 58. 17.58. The lot Отлично. number's 1876988. Unfortunately, that is just the beginning. We have at least 1 million lot numbers in the Los Angeles area. Registrations are in alphabetical order. You need to convert your lot number to a letter. How do I do that? Over here, use this adding machine. There are 90,000 entries to a book, so divide your lot number by 90,000. 1876988 divided by 90,000, yes. Ну, еще раз покажи. Так, 187. Так, 8 и 8. 1,876,988 divided by 90,000. Еще один и еще один. Видели, какой A starts at zero, so you калькулятор? want to add 1 to your number. 21. That number is your letter of the alphabet. Once you have the letter, find the right aisle, and you are in business. You do this every day? Let's see what the site is worth. Так.
1876988. 1876. Так, опять пропустил. А, ну тот же самый, который мы. 988. Book value is $350. With the new home in place, the improved value of the property is $3,500. $350. They can make a killing. But how do they pull it off? Опачки. Know why I plumbed for the caddy? Action. The extra trunk space. One thing you learn in the war, boys. You do your talking once the smoke clears. Поплатился. Throw out the guns. He's there, right there. Kill him. Нифига он. Ладно. Попали вы, ребятки. Так, ну. Know why I plumbed for the caddy? The extra trunk space. One thing you learn in the war, boys. You do your talking once the smoke clears. Weapons on the ground now. Текс. Не туда. Так. How long do you think you can hold out? Сейчас. Want me? You got it. Дробовичок так возьмем сейчас. Обошли кругом. Отлично. Ну, там разброс-то хороший. Поэтому цепануло по-любому. I need a word, Courtney. That's okay, Jack. You didn't need to come all the way down. It's important, Courtney. How can I help? Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. What are you talking about? Don't fuck with me, Courtney. Jack, I Он, swear, получается, I don't этого know what you're Кэлса talking about. просто за How does your дурачка name appear as one of the друган investors in the Suburban держал. Redevelopment Fund? You're out of your mind. I was down at the Hall of Records checking on a property company called Elysian Fields Developments. Their funding comes from the Suburban Redevelopment Fund. Seriously, Jack, I have no idea. Your name is there, Courtney, with some pretty interesting company. The mayor, the district attorney, some dirty cops, and your buddy, Dr. Harlan Fontaine. Dr. Fontaine? Spill it, Courtney. Да. I want all of it. Fontaine and the rest. Fontaine took the morphine off our hands. Look, Jack, I know you said to get rid of it, but it's okay. I did something good for once. He reinvested the money for us. That's it. That's what's happening. Так интересно, They're дурачка building этот houses включил. for GIs, Jack. I turned a mistake into something beneficial. Something that's going to help out the guys.
Courtney, they're building matchstick houses. They're going to burn them for the insurance money. They'll probably stiff the poor bastards for the deposits. Please, Jack. Say it isn't so. Harlan's a doctor. A good one. He helps out a lot of people. Looks like he's helping himself, Courtney. You're the fall guy. Значит, и этого ввели вокруг пальца. Так, поговорим по телефону. Jack Kelso. Who's asking? Leyland Monroe. I was wondering when О, you'd get сам around to calling. Монро I'd like пожаловал. to meet with you, Mr. Kelso. I bet you would, Mr. Monroe. But I value my skin highly enough to not want to meet with you. Why don't you just send some more of your boys around and we'll have a nice cup of tea? You realize that I could make you a very wealthy man, Mr. Kelso. Better than $220 a month? You're a very witty man, Kelso. Substantially better. I'm going to have to let it slide, Mr. Monroe. Are you haggling with me, Jack? I might be. Come around to my place at 9. 5164 Santa Monica Boulevard. You'll come? I might. Good night, Mr. Monroe. Так. Так, сейчас проверю. Со стримчиком, что там? Так, нас уже собрались мы на войну. These guys are grifting GIs. That's what they do for a living. It's okay, Jack. We all feel the same way. Just hasn't turned out quite the way we imagined. Let's get it done. Teams of 2 at the ready. А где Калса? Ой, Калсын говорю. Коул. Надо было его взять. Не достает. Так, все, идем дальше.
Давай, прячься. Ну давай, давай. Отлично. Так. Еще правда бегут. Так, сняли. Одного сняли, второго сняли. Не буду прицельно так лупить чисто. Ты чё меня ударил? Так, пошлите вперед. Это свой. Один, походу, остался. Так. Так, что-то с интернетом. Вроде как нормальненько. Если проблемы будут, пишите. С игрой, потому что бывает, что у меня телефон просто зависает и все. How long do you think you can hold out? Так, надо в другую сторону повернуться. Обойти с другой стороны. Так. Тихо, тихо, тихо. Ай-яй-яй. Так. Неплохо, надо его дробовичок взять. Нет. Дружище. Замочил. Опачки. Всех обвела. Very sweet-looking girl to be holding such a big gun. I know how to use it, mister. I'm sure you do. So how about pointing it over there in the direction of Hollywood instead of at me, Princess? You're quite the wise guy. Don't normally shoot women, Princess. How about putting the cannon down? Классная такая подача. Didn't think you had the guts, sweetheart.
Он так приложился. Monroe, where are you, damn it? Упс. You want me? Got it. Не-не-не. Так. Еще раз высунусь. Give it up, chump. I know you're there. Keep on going, Jack. Так, слева, справа никого. Ай-яй. Так. Так. Отлично. Ну-ка. Давай-ка. God damn! Вроде пока живые. Так. Странно. Что-то он поздно полез. That's my opening negotiating position. Oh, you crazy son of a bitch! Хороший допрос. I'm bleeding to death. Get me a doctor. I thought I had an invitation, Monroe. Your boys outside were certainly expecting me. That's my second offer. You sadistic bastard. What do you want? I'm going to take a look around, Monroe. Then I want you to tell me what you know about the mayor and those Trojan houses that you're building. Так, давайте смотреть, что у него интересно есть. Ну, это не интересно, это не интересно. Вот фотографии, может быть, тоже нет. Видите, тоже нет. Ну, значит, письма. Нет, нет. Вон папка какая-то интересная лежит. А еще сейф. Первый, кто без церемонии разговоров выстрелил, да. Так, перечисляет нам всех. Так. That's a hell of a payroll. Дальше, значит, это что у нас? Акции, что ли? Да, акции. Пустые. А, нет, 100 долларов. Я думал, пустые. I'm guessing Benson's portfolio is only a fraction the size of yours, Monroe. Нет.
Так, смотрим. Дело. Smart. Keep the dirt on Fontaine under lock and key. This is your insurance. Доктор, вот этого доктора, короче, за незаконный оборот наркотиков брали и вытащили его в этот компроматик. Так понимаю, увильнули. Так, ну он добавился-то этот компроматик или нет? Куликом. Сейчас еще раз посмотрим. А то опять буду бегать, а потом окажется, что нет. Так, собрать с них доказательства его видны. Ну тогда получается доктора можно уже будет брать. Так. Some sold up. The others obviously didn't know the lengths these sons of bitches would go to. Не, ну это мы уже посмотрели. Ну все, теперь можно с ним разговаривать. Не, ну что? Он говорит, я осмотрюсь, потом поговорим. Я осмотрелся. Хочу поговорить. Ага. The Suburban Redevelopment Fund. Remind me what they say about absolute power, Monroe. Fuck you, Jack. Так, сейчас попробуем, посмотрим, как. Как доктор связан. Sit down, please, sit down. Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. It's the fund we are using to channel money into the development of new houses. Why is my name on the board of managers? Technically, you are a major contributor. Please, Courtney. Those houses are a sham, Doctor. They're going to be burned for the insurance. That's a scandalous allegation, Courtney. Do you have any proof? Jack Kelso, an investigator for California Fire and Life, has seen them. He was almost killed when he found out what was going on. I don't know what to say. I feel that I have been duped. Who do you think is behind this? Видите, как выкручивается гаденыш. Jack says it's a property developer named Monroe. He said it goes all the way to the mayor. You cannot believe that I was involved. I don't know what to believe anymore, Doctor. I hope that you weren't involved. Thank you for your trust, dear boy. Be still, Courtney. Так, вот и все. All of your troubles are finally over. Let them go. Let them drift away.
It can't be stopped, Kelso. И пошло. There's too much money at stake. Kingdoms rise and kingdoms fall, Monroe. Все That's дальше. the Emperor of Japan. Have some fucking mercy. Operator, put me through to Phelps, arson squad. Yeah, Biggs, it's Jack. I'm at Monroe's. He's in a talkative mood. If you get here in a hurry, you might get something before he bleeds to death. Elsa. Oh, thank God. Where? Fontaine. Dead? Former patient. So that crazy son of a bitch finally came back for a checkup. It's Monroe. He's raving. You want information, cocksucker. You get me some medical help. I've got to go, Herschel. Monroe's negotiating again. Do you want my final offer, Leland? Tell me how I find the guy who has Elsa. Not Casey. He did whatever Fontaine asked. He had some kind of power over him. He did all the fires, and then he went off the rails. I don't have a fucking name! He worked as a bug sprayer. Get me a goddamn doctor! Так, значит, похитили Элсу, и, значит, сейчас они будут искать психа, который тоже воевал, значит, во Вьетнаме. Николсон. Electroplating. Hey, news from Jack. There's a statewide APB out on him. Jack's okay. He has something up his sleeve. He's not worried about being caught. How do we help? We go after the other side of the equation. Jack has a lesion and its cronies running scared. We go after the doctor and some of the other guys. But the whole department breathing down our necks. It's time for action, Herschel. It's time for change. Jack's crossed the Rubicon, and we have to be on the other side of it. Christ, what was that? Японский городовой. Вы видели? Something big. Think it's the Reds? You think those Rusky sons of bitches that dropped the H-bomb on us? Calm down, Herschel. Сбросили на нас русские водородную бомбу. Нет. Это петарда китайская взорвалась. Ну, что-то дым какой-то такой маленький валит. Там такой дымяра должен быть. We have looters around the corner. Cut them or put them down. We need to get this area under control. Так, везде мародеры, значит. Закончили дело. Тоже долго не будем. Jesus. I'd never seen nothing like this. I wish I could say the same. It's like a bomb's gone off. Jesus Christ. Poor people. We gotta find out what went down. Где-то задержался. Да не. Не успел. Wasn't nuclear. If it was, we'd all be dead from the radiation. That's reassuring. What's radiation? Everyone inside the factory was vaporized. Look at the size of that crater. What's going on over there? Mayor is going on television, appealing for calm. Television? Who can afford one of those things? Anything to go on? We're looking at the remains of Nicholson electroplating. An idea of what might have caused the explosion.
I'm only guessing. Have a look around the rubble, see if you come up with it. Так, давайте осматривать. Turn upside down. Then it's time for us to do our jobs. Так, обгоревшие ребята. Всегда иду по краю сначала. We haven't. Oh. This doesn't pertain to the case. Ну, это у кого-то просто слетел при взрыве. I thought Forvix was a tough break. Да. Печальненько. Hey, detective! I think I got something here. Any idea what this is? Very large egg cup? A Viking helmet? How would I know, Phelps? Try putting it back together. Так. Looks to me like some kind of machine component. An airplane part, maybe. Больше на бомбу похоже. Не думаю, что это важно. У нас там еще был ход. Еще один ботинок был. Так. Detective, you seen this yet? Come take a look. Blew the locker open, but shielded the contents. Let's see what we got in here. Phelps! I think I found something over here. Huh. Only OSS agents use these things. We'll need to get the film developed to see if there's an espionage angle. Any ideas, Herschel? None that I care to utter for public consumption. Tomoko Akamoto. Japanese name. Нет. What is it? A substitution cipher. The Germans used them in the war. These are cipher rings. You know what to do with them? Maybe. I used them in OCS. These first letters of the cipher. Так, сейчас попробуем. The rest of the message should align itself. Так. Так, пробуем К, да? Или наоборот. В расчете пока не покажется первая буква шифра. Так.
Или может... Так. Так. Так, кто-нибудь подскажет? Нет, так. Л.А.8. Это же дополнение? Да нет, вроде это не дополнение. Так. Вот у меня что? У меня эти... У меня чат завис. А я не могу понять, думаю. Так. Не понимаю немножко, как вот это... С вот этой вот фигней бороться. Так. Так. Угу. Так. Вроде как начал что-то писать. Блин. Так. Блин, не знаю. Да, ё-моё, опять прокрутил. Да блин, задолбал. Так. Что-то дальше не хочет. НВЕ. Так. Андрей, ты это не проходил? Я что-то не...
случайно получилось. Я тоже как-то не помню, как-то раз и получилось. Ну видишь, как-то вначале это пошло, а потом нет. О. Так, НВ 133. Что-то игра сама подвисла, видишь? Оно писало, но... Так. Ну так. J. Так. Так, X. It's an address. 133 North Vermont Avenue. Вот как-то. Пошлите дальше посмотрим. Да не, Андрей, оно просто подвисло. Она сама, эта игра подвисла, а потом выдала все буквы. Считай. О, рука. Все, надо ехать звонить и дальше продолжать. Looks like all that's left. Try the laundry tag. Блин, мне кажется, столько здесь частей. Столько здесь частей разных людей, что если у каждого этот бирку от рубашки проверять,
Nobody's ever done this Может before. несколько лет пройти. Get better with practice. That maybe goes for me too, son. Played it a little more somber. I'm Fred Nicholson. This is your place? What's left of it? 32 years of work up in smoke. Так. Can you tell us what happened? Our chief chemist, Harold McClellan, was using this area to test the new process. What exactly is this new process? Нифига себе, новая технология. Classified Новые information. технологии на заводе испытывали. A lot of people died here, Mr. Nicholson. I'm prepared to go to the press and tell them it was your fault. What is the new process? A way to chemically polish aluminum. It's traditionally done by hand. It's extremely labor intensive. The process could be worth millions. Так. Who is Tomoko Akamoto? Сейчас Dr. узнаем вот McClellan's этот. personal assistant. She came highly recommended. Что это глаза у него бегают. So you hire a chemical whiz kid and his assistant without checking either one of them out. Hindsight is a great thing, detective. And I should have looked more closely at their references. Так. What can you tell us about McClellan? A brilliant chemist. He approached me a few months ago with the idea for the new process. So no one has ever done this before? No, but it's legitimate research. Мне кажется, нет. So you thought McClellan could do what no one else could do. You were prepared to take that risk. Look, he was a trained chemist, and his ideas could revolutionize electroplating. And you would be rich. I'm a businessman. What's wrong with turning a buck? You blew up 6 blocks. God knows how many people are dead. 6 кварталов взлетело на That's голову. laudable. We'll be in touch, Mr. Nicholson. Can you send us Dr. McClellan and Miss Akamoto's personnel files? I will if I can find them. By the way, we also found the collar of a shirt. It has a laundry tag. They're likely to be Dr. McClellan. The majority of people who worked here don't use a laundry service. Так, поехали расследовать дальше. Can you drive to this one? And where exactly are we going? Отойди ты. You can drive. Задолбал ты, старик. You drive. I need to go over the case notes. You Поехали think McClellan went up in расшифровывать. smoke? Or is he still alive? You could ask the same question about Tomoko Akamoto. I guess you could. You got an answer? Not yet. But I'm working on it. Так. На стримчике, вернее в чатике все спокойно. Так. Well, well. Why the cloak and dagger routine, Miss Akamoto? Ну да, к чему это все. Так, знаете что, мы сейчас позвоним еще. А то вдруг там какая-нибудь скриптовочка будет.
Detective Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Can you speak to someone at the Army Air Force Base for me, please? Of course, Detective. Tell them I have what I believe is an aircraft part. It's polished metal, light for its size. It looks like a cone of some sort. It's stamped on the inside. P&W Wasp Major R4360. I'll get back to you, Detective, when you check in for messages. Anything else? I need an address for Superior Laundry Services. Так, вот мы, значит, Closest store химчистку to your узнали. location is in Wilshire. Сбирки. 4766 Melrose Avenue. Главный, значит, инженер был в ней, в этой рубашке. Единственное, он пользовался. И значит, вот эта вот боеголовка, которую мы нашли, номер у военных узнать или название. А здесь побывали зомби. В отставке полиция. Зажим для галстука. Sure. The department gives you one of those when you retire. Somebody turned the place over. Better watch your step. Так, он уже там. Нет. Постоянно какие-то расчески хватает. О, это... Looks like we have a match. Interesting dame, this Sakamoto. What is it exactly? Microfilm. A document shrunk to the size of your thumbnail. Rod must have amazing eyesight. Я надеюсь, он там не оставит этот документ в уменьшенном виде. Да не надо нам расчески. Еще, блин, бигуди поищи. Так. Ну, это мы тоже видели. Бумс. Окорочок. Свежемороженый. Говорит, я бы туда поместился. Давай попробуем. Так, ну это нам не надо. Или надо? Very expensive watch. Favored by flyboys. I always wanted one as a kid. Их летчики любят. As a kid, all I wanted was some food on the table. Так. Из учебного заведения. Ну, у них учебные заведения выдают такие перстни. Блин. Да не надо мне хватать за руку. One to the head, one to the heart. Point blank. Так, ну все. Biggs, badge 525. I'll need a couple of black and whites at 133 North Vermont Avenue, Wilshire. We'll need an ambulance in the corner. Probably a team from technical services as well. Все, пошлите. Вроде как все здесь нашли, все здесь посмотрели.
You know the way. You can drive. Так, поехали в химчистку. Это мы японскую это нашли. Сейчас будем... Phelps and Biggs, L.A.P.D. We have one of your laundry tags. Can you tell us who it might belong to? Are you kidding? I got work to do, Mac. Here's the customer журнал. book. Knock yourself out. Сами разбирайтесь. Number was G2620. G2620. Вот она. Who is Hangstrom? Could be someone else from the factory. Does he have an address? No. Dead end. Thank you for all your help, sir. Представьте. Это тупик. Operator, give me dispatch. Ну я так и говорил. Представьте, сколько этих. Может, в гости пришел, может там какой-нибудь поставщик чего-нибудь. Nix that. I got a message from Lindbergh Field. An airplane tech there identified your part. What is it? He said it was a prop spinner from either a Corsair or a Как воздушного винта, то ли от Корса какого-то. Fits over the center of the propeller and protects the Устанавливается pitch по gear. центру винта и защищает крепление. Could be, but get this. The Spruce Goose runs 8 Wasp R4360s. I think you better get over there and check it out. We're on it. I need an address for an Oscar Hangstrom. Checking. No residential listing for anyone by that name, Detective. Sorry. Thanks, man. Так, значит мы на авиабазу едем. О, какая тачанка. Сзади нас. Ангары, ремонтная мастерская компании Хьюз. А нет. Какую-то ремонтную мастерскую едем. Давай, старикан. Быстрее. This is a military project, gentlemen. Can you state your business? Detectives, Phelps and Biggs, L.A.P.D. We're investigating the explosion. LAPD. We have reason to believe there may be a link to Hughes aircraft. I'm sorry, I can't help you there, Detective. Without authorization from military HQ, you won't be allowed onto this facility. What seems to be the problem, gentlemen? Hey, Biggs. You're not still with the LAPD. Right, so. Can you help us out here? Sure. What seems to be the problem? We're working the big explosion at the electroplating plant. Found a part there that belongs to one of your planes. I work head of security for Mr. Hughes now. I'll take full responsibility. I'm sure we can clear this up. Follow me. It's the big hangar. You can't miss it. О, а мы резко оказались за рулем. What's his connection to Howard Hughes? Чего Vernon себе. Mapes used to work Advice. Word is he runs fuck pads for Hughes' starlets. A pimp. Earl and Mapes would seem. Mapes? Так, пошлите за этим типом. Меня сам кланит. Понятное дело, но она такая нудненькая игрушка. Здесь больше там подумать. Ее почему мало кто и на стриме проходит. That thing really fly? Mr. Hughes believes so. Maybe. Офигеть какой. This is the Spruce Goose. Jesus Christ, Biggs, you want to get me fired? Mr. Hughes hates that fucking thing. It's the H-4 Hercules to you. Геркулес X4. Call me Vernon, kid. Fire away.
You know anything about the explosion that happened at Nicholson Electroplating this morning? No more than anyone else. Heard the boom while I was shaving. Almost shit my pants. Thought it was Pearl all over again. Давай, так. О, что-то этот мордой крутит. But you had no personal contact with any of the employees. And you have no idea what caused the explosion. Мне интересно, Кол вот всегда орёт. Начинает I вроде handle как... Mr. Hughes' personal interests, if you get my meaning. I'm not directly involved in manufacturing. Так. Do you know Tomoko Akamoto? Never heard of the broad. Why? О, это так вообще он. Здесь даже, наверное... Sometimes. I have a couple of them from my days on the force. Do you know the chief chemist at Nicholson Electroplating, a Harold McClellan? I've heard of the guy. He was pitching some fancy process to the company. Блин, и опять он что-то. Did Hughes have a contract with Nicholson? Hey, kid, lose the tone. Hughes has contracts with every plating shop in L.A. We'd like to discuss these contracts with Mr. Hughes. This kid's a riot, Biggs. See Howard Hughes? Harry Truman has to make an appointment to see Howard Hughes. Thanks for your help, Блин. babes. Do you mind if we have a look around while we're here? Sure. Knock yourself out. You want to take a look inside? And her? Я вот, например... Ага, меня не пускают сюда. Льняное масло. McClellan's Так. process was going to replace all this. Пошлите посмотрим внутри. Так, полезли наверх. Мгм. Опять загадка. Latitude 24 degrees 15 minutes north, longitude 76 degrees 0 minutes west. А, во. Вот здесь вот мы сейчас будем 76 набирать. degrees west. 24 degrees 15 minutes north. .76 degrees west. 24 degrees 15 minutes north. Так, 24. .76 degrees. Let's see where this is exactly. Это Багамы. The Bahamas. Somebody's already got their maiden flight planned. Ну, как нам интересно. Кто-то на Багамы собрался слетать. Я думал, мы сейчас полетим туда. Типа, мы расследуем дело. Давайте слетаем на Багамы. Так, нам надо найти, откуда, блин,
приперли этот. Почему? Куда делся этот? Крепление на винт. Видите? Куда-то же оно должно было деться. Как так оно, блин, раз и пропал, типа на заводе. Так, ну и такие детали. Видите, этот раз там 6 получается. Вот винты, вот эти. Вот такой вот должен быть. Ладно, Серег, давай пока. Мы готовим самолет. Вот он. The oily covering on the metal. We coat the aluminum parts in linseed oil to preserve it from oxidization. Чтобы предохранить от окисления. А там был. А там не было, там чистый был этот. Представьте, если такое обильно, вернее, так обильно они маслом смазали эту деталь. Там была сухая, значит, вполне возможно, правда, реально взрыв. Телохранитель там. Немножко так, эта миссия еще одна осталась. Но будем до конца, до упора. Не хочу я завтра уже. Так, не знаю, что-то просмотрел. Давай. И ту, и ту. That is Marie the Body McDonald. Does Hughes have her on contract to RKO? Yeah, I bet he does. Let's see what Pinker has for us. He's probably done tinkering with that camera by now. Так, давайте посмотрим. Circumstantial. Doesn't give me anything to go on. Все, пошлите. Нам говорят вернуться в полицию.
Thanks for the tour, Mapes. Always happy to help the department. Hey, don't I know your face from the papers? You're the cop that's stripping that German broad. Nah, I think you got the wrong guy, Vernon. Так, все. Блин, может на его тачке прокатимся? You drive. I need to go over the case notes. А, не, мы же все равно. Ну какая разница? Неизвестный адрес. А, ну это. Всего пол адреса. How are we gonna look getting around in this thing, Cole? Какой, говорит, вид будет у нас на этой колымаге? Не показали даже. Looks that way. This would never go all the way to Hughes. We'd have middlemen and stuff. Someone like Mapes? We're middlemen. Представьте, на нас сейчас нападут, а мы на такой крутой тачке. Как у тебя, Андрей, дела? Так, сейчас я гляну. Так. Все, идем. Куда нам, интересно? Any messages for me, Hopkins? Not many you'd want to hear. Newspapers wanting interviews and rookies cussing you out mostly. Nothing else. Pinker wants you in tech services. Maybe you'll be more popular downstairs. Такой наглый этот. Security у нас. I don't need this. You are a modest little person with much to be lost. Спать охота, новый сидит, но вот отжал. Так уже лег. Так ложись. Захочешь записи досмотришь. Да, я думаю. You're not winning any popularity contests upstairs, you know. Уже же проходил. Where do you stand? I think you're a good cop, but I try and stay out of politics. Everybody tries to stay out of politics, Ray. Well, don't quote me on it, but I'm hoping that Parker will get the job and clean this place up. I have your photographs. You can use the magnifier. There's quite a lot of detail. Так. Very funny. I think you're right, Ray. We have our man. You take a nice photo, Phelps. Mouthpiece first stripped off me at the grand jury. Case got thrown out. Now the DA wants my head. Bringing the Watcher a match for our John Doe. He's obviously the competitive bid. Can you get this over to Lockheed so we can get a name for this guy? It's already on its way. Отлично. Следующую берем фотку. Howard Hughes, millionaire, industrialist, aviator, and playboy. And Vernon Mapes, ex-dirty cop and business fixer. Yeah, I want to make homicide. You know you've got it made if you can get to that desk. I found a similar tie pin along with a dead guy in a fridge. Блин, мне кажется, что это... А, я понял, что это. Это... Excellent photography, Tomoko. So Tomoko had the goods on McClellan. Too bad they blew the place to hell.
это было вот на вот этой микросхеме, получается. Is this McClellan? Can anyone make out the street number behind him? Are you kidding? With my eyesight? That bum took a swipe at me. Put him down on my staff. Так. Right through the red light. Cole, can you help me with a little experiment? Use the eyedropper in front of you. One drop from each of the bottles on the desk. Place the drops in Так, the возьми petri dish. пипетку, значит, капни. И в глаз ему как дай за это. It's okay, guys. Just a little experiment. Can you guys knock it off? Everyone's still jumping from that bang this morning. Very funny, Ray. You just took a couple years off my life expectancy. Did the same trick to me about an hour ago. So that was the stuff that caused the explosion. I think so. Acetic anhydride is almost as explosive as nitro, and when mixed with perchloric acid, it's very unstable. It needs to be cooled constantly. We used linseed oil. You could add any organic compound to trigger an explosion. 3 little drops. Yeah, and they were using a 100-gallon vat. I've been in this job 20 years. Да, с такими объемами надо очень аккуратно быть. О, шляпка наша. I say we bust in there and find the goddamn evidence. I say we bust in there and find the goddamn evidence. I don't need this. I used to be indecisive. Get this morning's edition hot off the press. Так, поехали. Не в ту дверь мы вышли. Can you drive to this one? So where do you want to go? Поехали в дом на фотографиях. Давай. Дедок. Поехали. Petroleum. Avgas. Так, авиационный бензин. All around the floor. Блин, у меня такое ощущение, что нас заманивает. Мы сейчас зайдем. Так, подальше. Так, билетик. Hangstrom is flying today on TWA. Angstrom is dead, Cole. Why leave your ticket behind? Nips is cleaning up. Ну и... Так, Хэнстром.
Значит, получается, он живой? Hangstrom and McClellan are the same man. Да, да, нас заманили. Куда там? Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Все, вылазим. Так. Фак. О, это наш дружок. Поехали, сейчас мы ему зад надерем. Иди сюда. Кусок говна. Так. Оба-на. Давай, дед. Заряжай пулемет. Ух ты. Народ. Блин. Во что мы там? Он нас, наверное, ведет на какую-нибудь киностудию, там, или, например, на завод, а там сейчас будет толпа народу. Так, здесь взрыв был, и мы проехали рядом с ним. Эх ты, гаденыш, ты какого? Давай, давай, дед, давай. Круто мы так пролетели, конечно. Но он отлично так вошел в поворот. Едет так спокойно. Маневренность, конечно, у него. Давай, стреляй, или мне дайте пострелять по нему. Блин. Ну все, норм. Вот это вот мне нравится. Так, много ему. Еще одна машина подъехала. Ох, уже. Чё? Где он? Где он? Где он? Где он? Так. Так, отлично. Это уже интересно.
Отлично. Где еще один? Давай, дед, давай. Будешь мишенью. Я потом подойду. Так. Пошлите вот это как-то стыдно. Блин. Ну не так, ну ты чё? Тут вообще. Кто обезбашенный? Да, сиди там. Так, тот нас не видит. Сейчас этого будем снимать. Блин, патроны закончились. Так. Пока один остался. Так, прячемся. Так, немножечко сейчас сюда. И в голову. Отлично. You're gonna have to explain this to me again. So the guy at the chemical plant, he's planning on selling his magic formula to another company and skipping town with his assistant, but he blows himself up before he can manage it. So why the dead body in the refrigerator? Mapes, Captain. He was eliminating all competitors for the process. When it went bang, he burnt down the apartment to remove all connection between Hughes and the plant. Mapes, right. I remember Vernon Mapes. The guy had good, honest cops hanging their heads in shame. Glad he's finally out of commission. Да, вот он все и подстроил. I don't know if it'll do you any good, Phelps. But between the spruce goose and half the city exploding, you might just have made the case of the decade. Ну, должны с оценкой хорошо закончить, да. Good morning, Doctor. And a good morning to you too, Elsa. You look radiant. Thank you, Doctor. We haven't been seeing much of you lately, Elsa. You've been missing appointments. I'm sorry, Doctor. I've been feeling much better. That's very good to hear. And what has brought about this improvement? It's the new man in my life. He's convinced me to fight my addiction. Ah, the policeman from the newspapers. How has he coped with his fall from grace? He can finally see things from a human perspective, rather than the ivory tower he created for himself. It's making him stronger. And it's making me stronger, helping him. You wouldn't make a bad analyst yourself, Elsa. Should we swap seats? We're both finding we have a lot to live up. And what is that? In my case, Lou. He went through hell along with me and still came out smiling. In Cole's case, his friend, Jack Kelso. Kelso? You've heard of him? No, Испугался. I just like the sound of his name. Cole and Jack are working on a case together. Is Jack a policeman too? No, he works for the district attorney. What? Так, сейчас посмотрю. He's a special investigator. I thought you didn't know him. I have never met the gentleman in question. He has been looking into Lou's case. Cole thinks it might be linked to some fires he's investigating. You look pale, Doctor. It's cold in here, Elsa. I think I'll close the window. Why are you
looking at me like that, Elsa? You arranged for Luke to work at Elysium. Ну, видите, Your fears are это тоже рассказал. Ее специально I послали. meet many people in my line of work. There are А, many ее же ways этот схватил. it can be Это я helped. что-то уже туплю. Their work is Доктор-то. I don't believe you, Doctor. I've seen you with Monroe at the club. I'm sorry that you have come to that conclusion, Elsa. Он тоже начал убирать I've always so enjoyed свидетелей. conversation. Блин, жаль. I can see your future, Elsa. And Cole, the policeman, and Jack, the investigator. It's an unfortunate and grisly end. А вот этот, главный самый, который поджигает все. I've come to help you, Doctor. To help you cross over. All your sins will be forgiven. The next line. Вот мы и подошли к концу. Другая война — это финальная миссия, финальное задание. The arsonist's a bug sprayer. He must have worked at one of these joints. Поджигатель-дезинспектор работал, должно быть, в одной из этих притонов. Так, сейчас мы, значит, места посмотрим. Ой. Так, все, чтобы не терять время на поездке. Объемная такая игра получилась. Я ожидал, что она закончится намного раньше. Help you? How many guys you have working here, Pop? Who's asking, son? It could be official or unofficial. Depends on how you want to play it. You should get to a hospital, son. That arm of yours appears to be letting in daylight. Save the pity for the other guys. They're the ones who need it. I'm looking for a big cowboy who works pest control. Does he work here? We don't have anyone like that here. You sure? I'm not the type of guy you want coming back. Yeah, I'm sure. The heck? Так, Oil comes from olive. а вот у нас еще одна газетка. What have you got? Looks like a drug overdose. Get away from him, Phelps. This is my case. Shut your fucking mouth. Since when does a bagman work a case? I knew this creep wasn't on the morphine heist. Victim of his own product. Hey, detective! Can we back it off a notch? This is getting out of hand. Time to talk and a time to shut up. Now is the time to be quiet, son. Courtney Sheldon was a corpsman, Roy. He served his country. He went out with a medical kit and an Army 45 into places that made the Valley of Death look like a picnic. He was either naive enough or dumb enough to get involved in the Suburban Redevelopment Fund, along with the mayor, the DA, Monroe, and a certain crooked cop. He was involved in the morphine heist, but he has a puncture wound in his jugular, which makes this a murder case. He was a better man than you'll ever know. You say one more word about him and I will blow your fucking head off! You finally lost it, Красавчик.
высказал все, что думал об этом говнюке. Your vast, corrupt future is draining away as we speak. I got better things to do than argue the rub with you. Stay with him until the coroner gets here. Make sure technical services bags the evidence. If you let this creep anywhere near it, I'll come looking for you. Yes, sir. You know, Phelps, you're not the worst asshole going around. Thanks, Herschel. И это уже радует, что все-таки его получится наказать этого. Так, борьба с вредителями. С какими-то вредителями. Поехали. Welcome to Nuclear. What can I do you for? I work for the DA. I need to speak with an exterminator, big guy with a cowboy accent. We have only 3 people work here. Me and 2 Mexicans. They're both on the scrawny side. Thanks for your help. Так. That sure looks like a beauty. Эти двое не подошли место. Поехали в третье. He's only a writer. He can't really help. Инсектициды. Господи, кто такое слово придумал? I work for the DA. I'm looking for a big cowboy who does extermination. Anyone like that working here? Well, I wouldn't want to get anyone into any trouble. We could do this the hard way. An address? Yeah, he lives in a bunkhouse on the В remains of the бараках old на Rancho развалинах старого Rincon. ранчо Ринкон. Thanks. И сразу же загрузочка. А, это типа с двух разных сторон. You made it. What's this got to do with me, Rusty? Dr. Fontaine, prominent shrink, dead in his patient's room. Spine snapped like a twig. Позвоночник сломан, как The тростинка. suspect is one of his mental patients. I've met Fontaine. His last patient was Elsa Lichtman, Cole. She's missing. Nurse said that she saw some big Boris Karloff type carry her out of here. The best thing that you can do to help me, Rusty, is let me take a look around. Sure thing, Cole. This way. Так, пошлите осмотрим. Нам нужна зацепка, куда он мог потащить. Так. Take your Сейчас я time. еще здесь I'll give you посмотрю. and the doctor some files. Optimistic, Cole. Good doctor has been marking this map. Так, отлично. Блин. Edgewood Grove.
Да, теперь нам Vista, Crescent Heights, предложить. Rancho Escondido. Do those names mean anything to you, Herschel? Yeah. How come? New houses, all being built in the path of the freeway? Ну все, ладно. Так. Угу, еще одна газетка. Давайте смотреть. Монро там. That goddamn pet lunatic of yours is burning down our houses. Keep your voice down, Leland. Control is of the essence. Keep your voice down. Do you know how much these sons of bitches charge for lunch? Fuck them. Leland, we will not solve our problems by announcing them to the general public. We only speed ourselves on our way to the gallows. He's your imbecile, Harlan. Get him under control or get rid of him. Этот имбецил, правда. Столько людей положил. Of our young medical student. What? You certainly are a cold character, Harlan. He has a friend called Kelso who knows all about the development on Normandy Avenue. I know about Kelso. And you thought it unimportant to inform me. I thought I could take care of it. Have you? No, I haven't. Kelso works for Benz. Is he reliable? No, he's Вот totally этот вот unreliable. разговор. But he has so many pernicious habits, he's got nowhere to run. Это еще был до, получается, Don't push me, Harlan. до того, как Get Келса rid of the пришел к fruitcake. Монро. It's no longer necessary. I'll take care of Jeff Kelso. Вот, он как раз собрался, этот, и заманил его к себе. Но, видите, ничего не получилось. Так. Это значит бугай. Это шар, которым он ударил. So much for your foresight, Doctor. Destroyed by a monster of your own creation, Dr. Fontaine. I've heard that story somewhere before. Не, здесь ничего нет. А вот в той руке он что-то держит. Ну все, я думаю, надо выходить. Так, сейчас посмотрю, как у нас там на Ютубе, на О.
Monroe wasn't happy. People started dying and it attracted attention. The doctor lost control. Так. Уже начали компроматы друг на друга искать. А чё, я, значит, еще не все закончил. Подожди. Значит, я еще не все. You gotta stop this creep pronto, Cole. Now do your thing. Get on his tail. Так, там нет, здесь нет. Что-то я еще упустил. Где-то я... Fontaine was having the houses burned for Monroe. Это что такое? Во, мы еще. Так, ну это все. Это значит... все из-за детской травмы, короче, это произошло вот этого здоровяка. Ему можно было внушить что угодно. Блин, может, я не до конца что-то сделал. Ну да, почему я? Может, все-таки я у него что-то.
Так, ну это я понял, это я уже смотрел. Это я уже тоже смотрел. Ну у такого же доктора что-то должно еще быть. У него же должно быть много секретов. Так. Так, места. Ну вот мы здесь и этот, нам надо... Так, Нелсон, Квейк. Блин, давайте методом тыка. Так, ну вроде как... Ладно, будем... Вот еще. Looks like Fontaine has finally dispensed his last treatment. Так, ну вот. Jack was wrong. It's not about insurance, it's about eminent domain. What are you talking about, Cole? The government reclaims the land in the path of the freeway and pays the improved value of the land with the new houses sitting on it. What about the stiffs who paid their deposits? Worst case, they get their money back. But the syndicate pockets millions on the improved value of the land. So where does Jack's boss come into it? He's the key. He carries the insurance. The insurance proves how much the houses are worth. And they're worth Высокой nothing. стоимости. Ага. That's about as neat a scam as you can imagine. How are we going to prove any of this, Cole? Doctor's dead. Monroe nearly bled to death. If they get Jack... We need the firebug. The Okie cowboy. Get him, get Elsa. Get him, get all of them. Так, возьмем, значит, вот этого поджигателя. И тогда уже... Все, и тогда мы уже... У нас будет свидетель. Так, этот первый. Да, Педрин, куда нам надо двигаться? Guess nobody's home.
там он так не мог, да? Most guys bring home a 45 or an M1. This is pretty extreme. Офигеть, как же он. Да ну, мне кажется, он здесь сделан. Нет. Так, это не то. Так, это не сейф, мне показалось сначала. О! Ну здесь, короче, если вот этому попасть, то он, наверное, уже не разбираться, ничего не будет. Просто тупо возьмет и замучит. Ну что-то он ничего не хочет. Наверное, улики он не собирает, потому что ну уже все. Помните, когда мы пришли, когда только начали работать в новом отделе? The river tunnels. This guy's a tunnel rat. Вот, и там, говорили, парень стоял, смотрел, как горят. I know those faces. А, Jesus вон и Christ, I know every one of them. Oh my God, Ira. You poor backwards son of a bitch. Peterson, I'm going to need some help. I've got Monroe, Fontaine, and all the others. It's all tied up nicely. It goes all the way to the top. Meet me at the L.A. River Tunnel entrance just north of the 1st Street Bridge in half an hour. Don't ask questions. Just be there. This is DA's investigator Jack Kelso. I have an urgent radio message for Detective Cole Phelps. Так, всех собирает.
Go ahead, KGPL. 11K, see the man. A 207 just occurred on the spillway north of the 1st Street Bridge. DA's investigator Jack Kelso reports a kidnapping suspect outstanding in the L.A. River tunnel system with a hostage. 11K and Roger that. What the hell is Jack playing at? Like a suicide note. Half the LAPD will be down there hunting for him. We need to get there first. All units on all frequencies stand by. Car 86 Adam is in pursuit of Он suspect всех vehicle туда. heading southwest on Sunset Boulevard. Suspect vehicle belonging to Jack Kelso, described as a Navy Chevrolet Fleetline. License number 4, William 0286. Car 86 Adam is in pursuit. I picked up his car. He'll need help to make it to the river. Он ведет их к этому месту. That's Kelso's car. Так, проводит Келсо к туннелю. Отстаньте от нашего кореша. Suspect vehicle to be disabled immediately. If necessary, use of deadly force is authorized. Suspect vehicle headed west on this street. Repeat, Может, типа так, прикроем его где-то от пуль. all units, we have a new suspect vehicle. Shop number 13516. Repeating, shop 13516. Second suspect vehicle. Described as a green Hudson Commodore. License 3 Sam 0102. Reported to be aiding suspect Jack Kelso. Use caution to continue. All units, stand by for further. Так. Ован. А я-то при чем? А чё вы меня-то стреляете? Я полицейский. Идти стреляли мне всем тачку. Да, мы помогаем. Так, должны добраться. Так, поехали. Enough games, folks. Take this guy out. Так. Вот мы и приехали. Who is this guy? Peterson, assistant DA. What's he doing? He's here to cover our backs. I'm going in there, Jack. No one's trying to stop you. I found this at the ranch house. Так. He's marked his routes. I'll go in here. Cole, you take the next entrance. Biggs, I need you to take the car and cover this spot here. I think that's his fail-safe exit. Cole, he's one of ours. Stop right where you are! Got it. Peterson, you want to be DA? We'll earn your salt. So, Kelso is your boy, Peterson? You working with Phelps? A handy lad, that Kelso. Yes, he is, Chief. You can't imagine what those two have uncovered. It could go all the way to the top. I hope you won't be. Да, если они распутают этот клубок. Looks like it. And you think he'll make it out of there alive? I think he might. He's a difficult boy to get rid of. All right, Peterson. I'm listening. What's your offer? Так, а нам быстро надо
пока он отвлекает. Так, всех почти расстреляли. Отлично. Ну, кто первый? Еще кто-нибудь? Желающие? Я так понимаю, нету желающих пока больше попасть под мою горячую руку. Так. Оба-на. Блин, вот падла. Так, очереди его. Поднимаемся. Так, дробовик не хочу. Патроны. Throw out the guns. Да, лучше бы вы кинули патрон. Ой, вернее, эти. Оружие. Да кого он там ждет-то? Вроде как... Так, убираем того, кого целиться не надо, практически. Он здесь на виду. С вертуханчика. Ух ты! Блин, не-не-не-не. Тихо, тихо. Оба. Отлично. Отлично, двоих сняли. Ну, как ты поступишь? Оба. Ты проиграл. Так, ну я бы взял бы, конечно бы, Томпсон лучше.
Блин, ребят, не хочу. Блин, мне что, навязали это говно? Ну да, получается. Да, я тогда... Надо было не заходить сюда. Water's right. You can walk out here or go out in a box. Your choice. Блин. Да, сейчас мы утонем. Тогда и возьмем. И не будем брать тогда это оружие. Ну, это говно какое-то. Оно на близких расстояниях, а там... Все? Так. Вроде как все. Отлично. И этого отлично. Так. Так, сейчас у нас все должно получиться. Сейчас вот этого говнюка снимем. Нет. Так. Куда нам надо? Нам вот туда надо. Ну, успеть там мы успеем. Я не помню, если только главное, что никто не выскочил. Оружие точное, но не супер убойное. Смотрите, как мы попали. Так, чисто в голову. Не знаю, с какой стороны лучше.
центру так вообще безумно. Перемещение выглядит. Так. Упс. Интересно. Ну, смотрите, на ту сторону ничего нет. Сюда. Are you okay, princess? I felt better. He saved me from the doctor. Hi, Tex. You remember me? I'm not sure that I do. Have you come here to kill her? Why would I do that, soldier? Isn't that why you're all here? I'm here to get her out. But not me. You haven't come for me. No, not you. It ends here. You were with the 6th on Sugarloaf, weren't you? I was? And Naha? Yes, I was. You're Sergeant Jack Kelso, aren't you? Where's your uniform, Sarge? At home in my locker, Hogaboom. War's over, soldier. I know that, Sarge. I'm fighting a different kind Остался. I'm fighting God now. We all fight for God, Ira. In our own ways. Not everybody knows it. Elsa, are you all right? Get away from her! It's all right, Cole. He doesn't want to hurt her. Ira was with us on Okinawa. What? You know this guy? Don't you remember me, Вы меня не помните? I remember you. No. Don't. You ordered me to burn that cave, Lieutenant. That cave full of Что-то тут civilians. пещер было полно гражданских. What is he talking about? It was war. For God's sake, I can't be held responsible for everything that happened. I don't blame you, Lieutenant. You helped me to help other people. Ira lost his mind on Okinawa, Princess. Sheldon asked the doctor to help me get back. The doctor helped me to find my Помог path. стать. Ну, доктор его в своих целях использовал. Elsa's going to leave now, Ira. She will be all right. You've helped her too. Печально, когда такое происходит. Jack, I need this guy to make the case. Hasn't this poor bastard given you enough? Get out of here now! For God's sake, Jack! What are you going to do? Don't cry, miss. Sergeant Kelso has come to help ease my way. I was proud to serve you, Jack. Get out of here, Cole! What do we do, Lieutenant? Jesus, look at all the kids! Stop the goddamn screaming! I need to think! And how do you expect to do that, you fucking maniac? They're burned to a crisp! Finish them off. Do it humanely. We are leaving this place. You do it, Phelps! Get your own fucking hands dirty! I'm out of morphine! Put these people out of their pain. Now! That's an order! Ну, да. Келса все-таки как этот был бы командиром лучше. Everyone out of here now! Double time! You two get Lieutenant Phelps to an aid station. Weapons team will be blowing this place in 2 minutes. Everything that happened in here stays in here. Do you hear me? I don't want to ever hear another word about it. Да, грустная история, но так. You're wounded, Jack. Let me help. What are you waiting for? Jump, Cole! Jump for it!
Так. Теперь нам надо будет его спасти. Насколько я помню. А может и нет. We're gathered here to honor Detective Cole Phelps. Cole Phelps was the best kind of man. Hear, hear. A war hero who led his men with true valor. Этот урод. And through his personal bravery achieved one of his country's С highest такими honors. никогда ничего не бывает. A cop wrongly accused who never lost his faith in the LAPD and the system. Fine. You belittle his memory. Elsa. Out of my way, Jack. You call yourself his friend. A detective who fought to expose the evil corruption of the murderous Dr. Fontaine and the rapacious property tycoon Leland Monroe. Go to her. Will you, Herschel? A reformer who You were never his recognized friend, the need to Jack. remove the odd bad apple from a department right. made up of good men. Herschel? A man who never gave up. Yeah, Jack. Who continued to fight the good fight. I think you knew that, Jack. The fight that cost him his own life. A good husband. A good father. And may I say, a good friend. Ну, видите, это политика, поэтому... Поэтому вот так вот все и произошло. Все, всем спасибо, кто смотрел, кто посмотрит этот стрим прохождения. Игра довольно интересная, конечно, она не стримовская. Мало экшена, долгая, с ошибками. Но все же для разнообразия, для прохождения интересных игр, для этих бывает, что проходим и такие. Все, всем спасибо, увидимся на следующих стримах. Всем удачи.